All right, good evening and formally welcome to today's evening session. InspiringTeachers.in is offering you this guidance for AP Assistant Professor in Education. As you could see the syllabus, as I have made a mention in the previous sessions also, now also, that is number one, the candidate seriously preparing should go through the syllabus thoroughly first, then look for the previous papers. Third is the model papers, and fourth is the required material and the guidance. So with that background, here is the syllabus we are going through. Basically, there are 4 subunits as per the latest syllabus. Fortunately, there is no paper 1 or the general 10 units, and even paper 2 also instead of 10 units, only 4 units were given. That is one saving factor, but they are given in detail, and questions also will be from almost all the topics, because 100 questions they have to set from these 4 units. So therefore, it is important to go through each and every topic and subtopic. So first one, philosophical foundations of education, relationship of education and philosophy. By and large, here you have Western schools of philosophy, and similarly contributions of Indian schools of philosophy, and then contributions of important great educational thinkers and philosophers, then national values as enshrined in Indian Constitution, and modern concepts of philosophy. These are the 4. Tomorrow our faculty will explain this in detail. Coming to the second unit, sociological foundations of education and relationship of sociality and education. By and large, we all know this. Philosophical and sociological foundations. In olden days, this used to be a combined paper, and recently this is a separate paper these days. So, however, for us, one special unit, and these are the important topics, which again another faculty will explain you tomorrow this syllabus in detail. Now we are going to discuss this because I am along with Dr. Madhavi is going to deal both psychology and exclusively research methodology. So these are the 4 units. Now coming to the third unit, if I have to tell you the syllabus, 4 important subtopics are there in the third unit, psychological foundations of education and relationship of education and psychology unit. What are those 4? Number 1, growth and development related to physical, social, emotional, intellectual. Then development of concept formation, logical reasoning, problem solving, and creative thinking, language development. And related concept, you have individual difference also as a part of it. This is the first broad area of the 4 broad areas of third unit called psychological foundations of education, relationship of education and psychology. The second important broad area you have is intelligence. In one word he has given, but it covers almost everything. Intelligence, its theories and measurement. The theories is enough to start from your unifactor theory to two-factor, group factor theory to structure of intelligence theory and different types of intelligence. And then the measurement itself is good enough to cover almost different tests of intelligence called a verbal test of intelligence, non-verbal test of intelligence. And then what are the subtypes under that, which context we will use those, what are the limitations, challenges, and all these will be covered under this. But the broader second subtopic is the intelligence as such. Then coming to the third one, the learning and motivation, where you have theories of learning, and which theories also specifically mentioned the Thorndike and connectionism, which we are all familiar with, the trial and error theory of Thorndike. Obviously comes the laws of learning and their educational implications. Then we have the Pavlov's and classical conditioning, then Skinner's operant conditioning, then learning by Hull, learning by insight, Hull reinforcement theory. Learning by insight is Gestalt theory, and then again Hull reinforcement theory or drive reduction theory, we know that, and it is also there. And then theory of Tolman's sign learning theory and Levin's field theory, and then Gagnet's hierarchy theory of learning. Up till this, if you look at the B.Ed level as well as the M.Ed level theories are included. So this is the point at this stage. When we go in detail, we will see the details. Then factors influencing theory, as you know, the hereditary factors, environmental factors, as such, otherwise learning factors, learning environment factors, like that broadly we'll discuss that. And then learning and motivation, as you know, the motivation, types of motivation, theories of motivation, and classroom motivation, developing classroom motivation, achievement motivation, also a concept better to be safe side covered.
because when tomorrow there is a question on achievement motivation, you can't say simply it is not there. Motivation is there, and the one type of motivation is your achievement motivation. So when we go in detail the topic, we will discuss what all that, and then finally transfer of learning and its theories. Okay, the three types of transfer: positive, negative, zero type, including bilateral 4 types, and similarly their theories. How does it happen? Is it generalization? Is it similarity? What Gestalt theory says? What Fahrenheit's trial and error theory said about this, and all those will be covered here, coming to the learning and motivation. This is the third subtopic, right? First, growth and development. Second, intelligence. Third, learning and motivation. And the fourth major subtopic here you have is, I'm sorry, before that is personality and mental health. But before we go there, as a part of learning, this is also included: psychology and education of exceptional children, inclusive education, special education, and all the names are known to us. Some of you might have studied as elective in B.Ed or M.Ed or general paper as a part of psychology or otherwise. Okay, but for me, this is one of the topic very close to my heart. I myself have done my PhD in learning disabilities way back in 98 to 2001. My Professor Sudhir Reddy is the first person in India to do a PhD in learning disabilities. After him, as his disciple, I have done an LDs. Ever since, I have been with this particular field as a guest faculty to NIMH, PHPI, Thakur Hari Prasad Institute, Upkar Swekar, and almost all the three major national institutes of special education. I'm either their visiting faculty or a guest faculty for last several years. And at least half a dozen, 5 or 6 of my students have done PhD under my guidance in this area. One have done on mathematical disabilities. Okay, that's arithmetic, number problems, and their remedial. Dr. Srikar, he works as a PGT, and he got awarded recently last year. And one have done LDs in science. Dr. Muhammad, he is a principal of SBMS, Sri Brahmaramba Mallikarjuna Swami College of Education, Narayan Khed, Mavnagar district. That much I'm sure. Right, and so another have done a special education area, juvenile children. Dr. Okay, she got awarded in 2008 itself, and now she is working in USA. Sudharani, Almanda Sudharani, and she is a special educator in US. And so like that, at least half a dozen have done under my supervision in this area of special education and got awarded. Overall, so far context, let me mention that 10 candidates have got awarded PhD under my guidance as research supervisor, and otherwise at least there will be 100 plus research scholars from Usmania University, Kakatiya University, Ambedkar Open University, Indira Gandhi National Open University, Madhya Pradesh Bhoj Open University, and various other universities who have taken my guidance and support directly or indirectly. Not that I'm a great personality, so I have done so much of things. Fortunately, by God's grace, I have the mathematics background. Worked as a math school assistant. I myself BSc Mathematics and B.Ed Mathematics Physical Science. So have that fortunate. And also in MA, we have, as you know, statistics in education. MA Psychology, we have a special paper, test and measurement and statistics in psychology. So that having math background, I have mastered that statistical analysis. So therefore, even people do their PhD under various guides. Obviously, you all know when it comes to statistics, they will consult 1 or 2 experts, among them, among Usmania University Faculty of Education, as I am known, almost 100 plus colleges faculty are my friends, are colleagues. So thus they used to refer and we used to guide them. All right. Then personality, you know, the last fourth major subtopic under this personality and mental health and IQ. Personality type and trait theories. I think this one word is enough for us to cover all the Jung typology, otherwise Allport's, Cattell's theory, and all both type theories and trait theory. Then measurement of personality, the moment they say all
major, at least, personality instrument such as your MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, CATL 16PF, or other personality inventory needs to be discussed and covered. And then you have mental health and hygiene. What is mental health? What are the defense mechanisms? What are different types of conflicts and coping with the conflicts? And the mental hygiene, mental health, and sex education and guidance is also included here. Sex education, otherwise popularly known as adolescence education, that is also a part of it, this particular subtopic. And guidance, okay, it has said sex education guidance. It's not the guidance and counseling, but sex education guidance. So there is no comma, but how to understand, we will see in due course if any further comes. But otherwise, as of now, we understand that adolescence education and guidance. Okay. This is in nutshell the syllabus related to your third unit called Psychological Foundations of Educational Relationship and Educational Psychology. All right. So then the fourth and the last subunit we have as part of assistant professor syllabus, methodology of educational research. At this point of time, let me invite you and tell you, if some of you are very serious about associate professor or professor given by your experience and other qualification, I strongly recommend you attend this particular unit right now, because at that time whatever they give may not be sufficient. But if you are very good at yourself research methodology, that's good enough, not an issue. At the stage of associate professor, I'm not recommending any coaching or guidance. You can independently prepare. But if you feel like maybe long back and off late we are teaching some other topic but not research methodology, and probably because you can expect what kind of questions they may ask in this area when you go for associate professor and professor. Assistant professor to pakka, both in screening test it will be asked and also in the viva or interview stage also will be asked. Sir, why interview stage? I am going for assistant professor in pedagogy or assistant professor in psychology, philosophy. Along with the psychology, philosophy, mathematics, methodology, whatever it is, you will be asked at least one or two questions on research methodology. Sir, how do you say with that guarantee? Because the nature of post in a junior college, degree college, university is different from this perspective. Rest all duties are common. All of us have a responsibility of classroom teaching, evaluation, guidance and counseling, and all that which is common. But university teachers are expected and supposed to carry out and involve directly or indirectly with the responsibility of conducting research. Once you are in university service, whether you like or not, automatically some MD students are allotted to you. You have to guide their dissertations. MPhil, PhD to pakka if you are also having that. But if professor right now they kept. For professor eligibility, if you look at that, experience of guiding research scholars to their doctoral level, which means under your guideship, minimum one candidate have got awarded PhD by now. So in that case, professor, associate professor, definitely at least 20 to 30% of your interview will be on this. For assistant professors, okay, screening test, it will be there, and in your final 5 to 10, 20%, that's all. Not whole of research methodology like associate professor and professor. For them, anywhere 25% to 75%, they will ask questions on this. For you, now of course, one unit, which is already 25% weightage, and in future interview, also it will be useful. So therefore, I draw your special attention in your preparation to give this particular unit. Of course, every unit, every mark is equally important. Where you got that mark is not the question. So at this stage, concentrate on all the four. But now and after this, the next stage for your interview preparation, this particular unit is going to be a special importance. So with that note of background, so what all that is included? By and large, almost all the syllabus of research methodology and statistics in education. So the second half, analysis of data, where you have statistics in education. The first part is research methodology basic topics, starting from nature and scope of educational research, meaning and nature, that is what do you mean by research, what are the different types of research, what is need and importance of research, such as scientific inquiry, theory development,
And then the types of research are covered, like fundamental, applied, and action research. Then formulation of research problem, that is the broader 7, 8, 9, 10, at least 5. In different books, different it will there. It is not the question of how many steps are there, but the steps starting from the identification of the problem, stating the objectives, hypothesis, so framing hypothesis or research questions. Then the research methodology, which includes your sample, data collection instruments, standardization, selection, adoption, pilot study of the research tools. Then the next stage is data analysis, interpretation, and the final conclusion, suggestions, or report writing, generalization, and so on and so forth. So these broad steps definitely will be covered and to be covered under this particular thing. Then criteria and sources for identifying receipt. In detail, he is going for that. Otherwise, delineating operational variables, nothing but a part of your methodology of a particular research study to be conducted. Developing assumptions and hypotheses in various types. Again, another step of research. Collection of data, concept of population, sample, various methods of sampling. Random, non-random methods of sampling and all that will be covered here. Characteristics of the good sample. Okay. Then tools and techniques. Tools is another subtopic here. Characteristics of the good research tool, as you know, the broader 4, the reliability, objectivity, validity, and practicability. So these 4 definitely you will can expect questions on this. Then types of research tools and techniques and their uses. Types of research tools, the moment is mentioned, actually all these: questionnaire, interview, observation. Okay. And apart from this, your anecdotal records, case study method, ethnography, all other qualitative and quantitative methods. What are the tools we use will come in here. Tests and scales, projective and sociometric techniques. Normally we used to have it in psychology. He brought it in here. Then major approaches to research, qualitative, quantitative approach, and then descriptive research, like your survey research. All right, ex post facto research, how it is different from your laboratory experiment or experimental method. How the difference, what is the difference between laboratory experiment and field experiment is one of the questions. Even in our mock test, it was asked. Then field studies, like your case study, ethnography, then historical research. So therefore, different types of research. Basically, outline of research methodology is covered in the first part, and the second part is about the data analysis. Descriptive and inferential statistics. I think these 2 words is enough, which he has covered. The descriptive, under descriptive, your mean, median, mode are covered. Under inferential, starting from your variance, okay, range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, t-test, and all those chi-square tests, all will come, but they are specially mentioned further also. The null hypothesis test significance. Significance of test, what are different types of hypothesis, null hypothesis testing, direct null hypothesis, non-directional hypothesis, null hypothesis, alternative hypothesis. How do you test them? If it is significant, how do you conclude the result? If it is not significant, how do you report the result? Type of error, you know, one tail, 2 tail test. Type of error also we have. Okay, type 1 error, type 2 error. So there are 2 types of errors. So this is also another important subtopic. And then 2 types of tests: 1 tail, 2 tail test. If you assume that the normalcy of data, if your data is following almost, not exactly normal probability curve, we all know that practical field data will not follow exactly normal probability curve, but if it is comparable to normal probability curve, the 2-tailed we prefer. But otherwise, if we assume or we are not sure about, cannot be ensured, then probably 1-tailed test. So you have formulas contextually to use for 1-tailed test and 2-tailed test. But don't worry about formulas and calculation. By the way, what is the formula for a t-test, f-test? In my knowledge, hasn't asked in last 10 years. That's not the thing. But he will give, in the given context, a researcher want to test the significant difference between the boys and girls in their academic achievement. Which of the following will be an appropriate test? Option 1 is mean. Option 2, standard deviation. Option 3, t-test. Option 4, chi-square test. I'm sure you all can rule out the first 2, mean, standard deviation. But when it comes to t-test, chi-square test, if you refer the dissertations, even PhD, MPhil thesis also, someone uses t-test, someone uses chi-square test. Why and how and why they are using? If your scores like achievement test, t-test is appropriate.
If it is the difference in the opinion of boys and girls about the current education system for the same, not the t-test, we should go with the chi-square test, where data is in the form of rating scale or opinion, rather quantification, 3-point scale, 5-point scale, 7-point scale, then chi-square test is more preferable and appropriate and suitable than t-test. If data is quantifiable, numerical based, probably t-test is more appropriate than the chi-square. So like that, there are significant contexts where which test is appropriate, which we will discuss in detail. By the way, F-test are the ANOVA analysis of variance, one way, two way, and then parametric tests such as chi-square test is also mentioned. Then the correlation is the last subtopic, biserial correlation, point biserial correlation, tetrachoric and pi coefficient of correlation, then partial and multiple correlation. Here also not all these formulas. Here also what is correlation, types of correlation. If the correlation coefficient is found to be 0.43, how do you interpret the result? Is it not significant correlated, significantly correlated, significantly correlated with high correlation, significantly correlation with high negative correlation? Like that questions will be asked. Don't worry about the formulas or calculations. Please go through the last 10 years UGC NET JRF questions. You will understand that it is not the calculation or formulas he is asking, where they are appropriately applied. If the data is there or the result has come, how do you calculate? Small things like mean, median, mode, rank, correlation, coefficient, standard deviation, up to that sometimes will be asked. Or t-test may be asked where he will give the mean and number. M1 is okay, say 50, M2 is 55, N1 number in the first group is 30 and N2 in the second group is 50. Then what is the t-test value? That way if they ask, it's a simple thing. Such things can be calculated. Only the basic within 1 to 2 minutes calculatable, popular, well known, he will ask sometimes. But otherwise, the complicated point biserial, ANOVA calculation, he will not ask. He did not ask for last 10 years to the best of my knowledge. That much I can say. Sir, మీరు ఇంత అన్నారని నేను వదిలేసా, లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో అదే వచ్చిందని రేపు అనకండి. మీకు మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే క్యాల్కులేషన్లో ఒకసారి చూసుకోండి. మీకు మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే అనవసరంగా క్యాల్కులేషన్ గురించి టెన్షన్ పడకండి, టైం వేస్ట్ చేయకండి. దట్స్ ఓకే. ఆ టెస్ట్ అంటే ఏంటి, ఏ కాంటెక్స్ట్ లో వాడతారు, ఒకవేళ వాల్యూ తెలిస్తే దాన్ని ఎలా ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తాము, ఇది మెయిన్ ఫోకస్. సో థియరిటికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ బేస్డ్ థింగ్స్ ఆర్ మెయిన్ ఫోకస్. సో విత్ దిస్ ఐ హ్యావ్ briefly outlined the syllabus for the day. I request Dr. Sujata madam to pause the recording now. Just pause it, madam. If required, we'll continue. Yes, sir. Yeah. Okay. Yeah, let me pause. And yes, for so far, how many? Let me just check once again. Okay, from here starting, myself attempted Sarajit Srinivas Garu 1, 2, 3, 4, 5. Only 5 so far. Please type others. If you haven't attempted, don't mind. Type not yet attempted, not yet started, yet to attempt. మీరు పాజిటివ్ నోట్లో అయినా ఒక మాట పెట్టేయండి, సో దట్ ఐల్ టేక్ కాగ్నిషన్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ప్రాబబ్లీ ఇట్ మేక్ సెన్స్ టుమారో టు డిస్కస్ ఇన్ దట్ కేస్. సార్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ క్వాలిఫికేషన్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్కి నెట్ సెట్ కంపల్సరీ కాదు కానీ పిహెచ్డి మస్ట్. పిహెచ్డి మస్ట్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్కి. అలాగే 8 years ఆఫ్ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, డిగ్రీ అండ్ అబోవ్, ఈ రెండు అయితే ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్లు అడిగాడు. పబ్లికేషన్స్, బుక్స్, అదర్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. సో అది అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్. క్వాలిఫికేషన్ వైజ్ వస్తే మాత్రం పిహెచ్డి అవార్డెడ్ అండ్ 8 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ at degree and above teaching, basic, and 7 publications. So that is for associate professor. Professor ko chesi 10 years of experience, PhD must, and publications 10, and at least one PhD candidate got awarded PhD under your guideship, you as a research supervisor. All right, any more yet to attempt or more? So for ఓకే, శోభన్ బాబు గారు టీచర్స్ ఎలిజిబుల్, అది అర్థం కాలేదండి ప్రశ్న. టీచర్స్ ఎలిజిబుల్ అయి పోస్టులు కానీ అడుగుతున్నారా అని అనుకున్నా, ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి, నేను ఆన్సర్ చెప్తాను.
సారీ టీచర్స్ గనక పీజీ ఉండి నెట్ సెట్ ఆర్ పిహెచ్డి పాస్ అయితే దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ అన్డౌటెడ్లీ. అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ గారు ప్రొఫెసర్ కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎలిజిబిలిటీస్ ఉంటాయి. మీరు ఇప్పుడేం చేస్తున్నారు కాదు, మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏమున్నాయి అన్న దాన్ని బట్టే చెప్తా. ఓకే, ప్లీజ్ షేర్ ద టెస్ట్ లింక్ సార్. టెస్ట్ లింక్ షేర్ చేసేది కాదండి, టెస్ట్ లింక్ మా వెబ్సైట్ లో ఉంది. మీరు వెబ్సైట్ విజిట్ చేసి దాన్ని అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, ఒకసారి చూపిస్తాను డెమో. సో దట్ మీరు చేయకపోతే వెళ్ళి అటెంప్ట్ చేయడానికి పనికొస్తుంది. ఆల్రెడీ చేసి ఉంటే ఇంకా ఎవరైనా ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తే వాళ్ళకి మీరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు, గైడ్ చేయొచ్చు. లేదా మీరు ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపితే మేము మీకు మా కన్వీనియంట్ టైంలో, బికాజ్ సరే ఫోన్ చేసి ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ అని చెప్పలేం, కానీ ఇలా ఆన్లైన్లో తీసుకొని పొద్దున ఒకరు ఇబ్బంది ఉంటే వాట్సాప్ కాల్ చేయమన్నా లైవ్లో ఇలా పెట్టేశాను, వాళ్ళ డెస్క్టాప్ నాకు అవుపిస్తుంది, 5 minutesలో ఐ కెన్ హెల్ప్ హిమ్. దానికి యాక్చువల్లీ బేసిక్గా సిస్టమ్ పెద్దగా అలవాటు లేదు, విండోస్ ఓపెన్ చేయడం మెయిల్ వాడటం తప్ప మిగతా ఏమీ తెలియదు. సో ఆ నాలెడ్జ్ సరిపోతుంది అనేసి మేము గైడ్ చేయగలిగాము. హీ హాస్ డన్, హీ ఈజ్ అవర్ పెయిడ్ యూజర్ ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇంకా మేము చూడండి ఇప్పుడే చేయకండి అన్నాము, బట్ సార్ ఐ వాంటెడ్, ఐఎమ్ డిసైడెడ్ అని వారు ఆల్రెడీ పే చేసి యూజర్గా ఉన్నారు. ఓకే, ఆల్రైట్, మెనీ నాట్ అటెంప్టెడ్ ఉన్నారు, మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఎస్ మేడం, నౌ వి విల్ గో అహెడ్. యా, గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ వన్స్ అగైన్. అండ్ just a minute. Thank you so much. Yeah, good evening and welcome back once again. Now this part, a couple of minutes, maybe around 5 minutes, I'd like to show you how to attempt that mock test, the free mock test we have provided on inspiringteachers.in website. So here on my screen, I'll share my screen so that you can see along with me. Here on my screen, now I'm sharing the screen. You could see normally when you go, this is what you will see on your screen, which we technically call as desktop, right? ఇలా డెస్క్టాప్ మీకు వెళ్తాము. ఆ డెస్క్టాప్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదైనా ఒక గూగుల్ క్రోమ్, బై అండ్ లార్జ్ మనందరం క్రోమ్ బ్రౌజర్ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి గూగుల్ క్రోమ్ ఒకటి తీసుకోండి. ఇలా గూగుల్ క్రోమ్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ గూగుల్ క్రోమ్ లో చాలా మంది ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే ఇక్కడే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఈ గూగుల్ క్రోమ్ లో ఇక్కడ కింద ఎక్కడో వెతుకుతున్నారు. గూగుల్ క్రోమ్ లో నార్మల్గా ఇలా మీ స్క్రీన్ మీద వచ్చినప్పుడు నార్మల్గా అయితే మనకు అలవాటు ఇక్కడ గూగుల్ క్రోమ్ లో వేసి inspiringteachers.in అని టైప్ చేసి మామూలుగా వెతుకుతాము. జస్ట్ రీసెంట్ గా ఇది అప్లోడ్ అయింది కాబట్టి నిన్న మొన్న లేకుండే, లక్కీలు ఇవాళ వచ్చేసింది. ఇక్కడ చూడండి, అలా మీరు గూగుల్ క్రోమ్ లో వెతికినా కూడా inspiringteachers.in అని ఇన్స్పైరింగ్ టీచర్స్ అని ఒక లింక్ వస్తుంది, inspiringteachers.in. బట్ ఈ ఐకాన్ చూడండి, ఇన్స్పైరింగ్ టీచర్స్ ఇది మంది కాదు, .org ఇది. ఇంకా కిందికి వెళ్తే మీకు అది కూడా inspiringteachers.org, ఇంకొకటి ఉంది inspiringteachers.com. ఇవన్నీ మనకి కావు, ప్లీజ్ నోట్ దట్. inspiringteachers.in అది మంది. కాబట్టి సేఫ్ సైడ్ స్ట్రైట్ గా ఇక్కడ ఈ పైన చూస్తున్నారు కదా గూగుల్ క్రోమ్ లో వెబ్ బ్రౌజర్ అడ్రస్ అంటాం, అక్కడ కనుక మీరు inspiringteachers.in అని కొట్టి క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడ పోదు, స్ట్రైట్ అవే మన వెబ్సైట్కి వెళ్ళిపోతుంది, హోమ్ పేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి 2 సెకండ్లలో ఇక్కడ మీకు అన్లాక్ టీచింగ్ అవుపడదంటే ఎస్, మనం టీచర్స్ అండ్ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ కేటగిరీ. ఇది మా ఎంబ్లము, ఇన్స్పైరింగ్ టీచర్స్. సో అవర్ కొటేషన్ మోటో అండ్ quote we believe is in part of our emblem, that is inspire teachers and influence the world. Dr. Yakaiah, I have coined this 2 years back, and ever since we are using this quote, and we believe that, our team believes that if you inspire a person, you are inspiring one person, but if you inspire a teacher, you are inspiring generations, so that you can influence the world. Inspire teachers and influence the world. So please note that if this emblem is there, it is ours. Otherwise, inspiringteachers.in is ours. And then you will go here, just go down. There are popular exams used in net education. This season we are dealing with the assistant professor also. So ఈ ఐకాన్ మీద కానీ క్లిక్ చేయండి, లేదా సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ యూసేజ్ బట్టి ఇవి మారుతూ ఉంటాయి. సైకాలజీ ముందుకు వస్తుంది, ఎడ్యుకేషన్ అని పోతుంది, సమ్ టైమ్స్ ఫిలాసఫీ వస్తుంది, ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. ఇక్కడ దానికన్నా సేఫ్ సైడ్ ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే కింద మీరు చూడండి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఎన్టీఏ యూజీసీ నెట్. ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ అవుపిస్తుంది పాప్ డౌన్ మెనూ. ఇక్కడ ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా, ఈ పాప్ డౌన్ మెనూ క్లిక్ చేసినా కానీ మీకు ఇలా ఒక డ్రాప్ డౌన్ మెనూ వస్తుంది. ఈ డ్రాప్ డౌన్ మెనూలో ఇక్కడ ఉంది చూడండి,
యూజీసీ నెట్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా మనం చెప్తున్న ఫ్రీ మాక్ టెస్ట్ దగ్గరికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తారు. ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్, దీని పేరు టెక్నికల్గా ఇది యూజీసీ నెట్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ప్యానెల్లో ఉంది చూడండి, మాక్ టెస్ట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ నెట్ జేఆర్ఎఫ్. దీని మీద కానీ లేదా ఇక్కడ చూడండి 1 ఫ్రీ టెస్ట్ అని ఉంది, దీని మీద కానీ క్లిక్ చేస్తే ఒక్క ఫ్రీ టెస్ట్, మిగతా 4 తర్వాత పే చేశాక అన్లాక్ అయ్యే టెస్ట్లు ఇవన్నీ లాక్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇవి అనిపిస్తాయి. ఈ ఫస్ట్ ప్రీ టెస్ట్ మీద స్టార్ట్ టెస్ట్ అని క్లిక్ చేయండి. ఈ స్టార్ట్ టెస్ట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు స్క్రీన్ పైన ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ మీ పేరు, ఈమెయిల్ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబరు ఇచ్చి మీ ఓన్గా పాస్వర్డ్ మీరే క్రియేట్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డాక్టర్ యాకయ్య అన్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ డాక్టర్ యాకయ్య @1234 అలా పెట్టుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటుంది. బట్ మీ ఇష్టం, మీరు పేరు పెట్టుకోవచ్చు, మొబైల్ నెంబర్ పెట్టుకోవచ్చు, ఈమెయిల్ అడ్రస్ పెట్టుకోవచ్చు, మీ పిల్లల పేరు పెట్టుకోవచ్చు, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ యువర్ ఓన్ చాయిస్. అలా పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాక సైన్ అప్ అంటే అది చక్కగా అడిగి తీసుకెళ్తాను. నేను ఆల్రెడీ సైన్ అప్ అయి ఉన్నాను కాబట్టి ఐ విల్ గో విత్ మై క్రెడెన్షియల్స్. Email address, the same I will copy and paste the email address also, and then phone number and password. పాస్వర్డ్ ఇది కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉంటుంది, అలా అవుపించదు, హ్యాపీగా మీరు చేయొచ్చు. అండ్ డోంట్ వరీ, ఇది ఏమైనా ఇదవుతుందా అనేది. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుటెక్ ప్లాట్ఫామ్. అక్కడ ఏమి మీ పాస్వర్డ్ ఎవరు ట్యాంపర్ చేయరు. ఇంకా కాన్ఫిడెన్షియల్గా చెప్పాలంటే ఆ ఒక్క కంపెనీ ఎండి తప్ప వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా దీని యాక్సెస్ ఉండదు. ఆల్ రైట్, ఓకే. సో ఇలా మీరు చేసుకున్న తర్వాత సైన్ అప్ అని అంటే డైరెక్ట్గా దానికి వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ఇంత మనం చూసిన ఈ టెస్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ లాగిన్, బికాస్ నాది ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యింది అని నన్ను అది అలో చేయట్లే. ఇక్కడి నుంచి వెళ్తాను నేను. ఎస్, అలా మీరు మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ టైప్ చేయగానే ఇలా స్ట్రైట్ అవే మళ్ళీ ఇక్కడికి తీసుకొస్తుంది. సేమ్ పాత్లో మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు టెస్ట్లు అవుపిస్తాయి. ఈ టెస్ట్లలో క్లిక్ చేసి ఫస్ట్ టెస్ట్ ఫ్రీ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని అటెంప్ట్ అని కొట్టండి. నేను ఆల్రెడీ అటెంప్ట్ చేశానని రీఅటెంప్ట్ అంటుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, మీరు రెడీగా ఉన్నారని కింద నెక్స్ట్ బటన్ ఒకటి అవుపిస్తుంది. నెక్స్ట్ అని ఒక బటన్ ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ పైన చూడగలుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ అని ఒక బటను. నాకు కొంచెం టైం పడుతుంది బికాజ్ ఈ విండోస్ అడ్డం ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఆ నెక్స్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఐ స్టాప్ షేర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ బటన్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. ఎస్, ఇక్కడ ఈ నెక్స్ట్ బటన్ కింద చూపించింది చూడండి, ఎన్ఈఎక్స్టీ నెక్స్ట్ అని రాసింది, లైట్గా వాయిలెట్లో ఉండింది. ఐ విల్ షేర్ బ్యాక్ my screen, you can see along with me. Yes, అక్కడ మీరు నెక్స్ట్ నొక్కిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన దాంట్లో ఇక్కడ ఒక చెక్ బాక్స్ ఉంది చూడండి. ఈ చెక్ బాక్స్ ని క్లిక్ చేయాలి. చెక్ బాక్స్ క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు కింద మీకు అవుపిస్తే ఐఎమ్ రెడీ టు స్టార్ట్ ద టెస్ట్ అని గ్రీన్ బటన్ అవుపిస్తుంది కదా, ఆ గ్రీన్ బటన్ ని మనం ప్రెస్ చేయాలి. ఆ గ్రీన్ బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఇంకా మీరు టెస్ట్కి ఒక క్వశ్చన్ తర్వాత ఒక క్వశ్చన్ అక్కడ రెడీగా ఉంటుంది. మీరు ఆ టెస్ట్ని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute, నేను అది క్లిక్ చేసి బ్యాక్ వస్తాను. ఇది ఈ ఐఎమ్ రెడీ టు బిగిన్ అనే ఆ గ్రీన్ బటన్ కింద ఉంది కదా, అది కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ చూడండి, నేను మళ్ళీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీకు అనిపిస్తుంది. ఎస్, ఇలా మీరు ఐఎమ్ రెడీ టు బిగిన్ అనే గ్రీన్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఇది వచ్చి అవుపిస్తుంది మీకు. ఇక్కడ ఏముంది,
క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అయితే పేపర్ 1 ఉంది. ఇది యూజీసీ నెట్ జేఆర్ఎఫ్ కామన్ కాబట్టి మేము నెట్ కోసం ప్రిపేర్ చేయించాం యాక్చువల్గా, అందుకోసం ఈ 2 ఉన్నాయి. వాళ్ళైతే 2 అటెంప్ట్ చేస్తారు. మీరు ఓన్లీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళైతే మాత్రం వాళ్ళు కాబట్టి మీరు పేపర్ 2నే అటెంప్ట్ చేయండి. పేపర్ 2 మీద క్లిక్ చేయండి. పేపర్ 2లో ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 4 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏది కరెక్ట్ అనుకుంటే క్వశ్చన్ చదివి ఏ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని క్లిక్ చేసేసేయండి. దాన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కింద సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అనే ఒక బటన్ ఉంది. అది క్లిక్ చేస్తూ పోతే మీకు ఇక్కడ చూడండి ప్యానెల్లో ఎన్ని ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చేశారు, ఇంకెన్ని చెయ్యలేదు, తర్వాత ఇంకెన్ని చూడాల్సినవి ఉన్నాయి, నాట్ విజిటెడ్, ఇలా వరుసగానే చేయాలనేది. సెకండ్ క్వశ్చన్ మీకు నచ్చలేదు అది పోగానే థర్డ్కి వెళ్ళిపోండి, క్లిక్ ఆన్సర్ చేయకుండా కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. 8th క్వశ్చన్కి వెళ్ళారు, మీకు తెలిసింది ఆన్సర్ పెట్టేశారు. 29th వెళ్ళారు, లేదు సీరియల్గానే పోదాం, రాంది వదిలేసుకుంటూ వెళ్దాం. రియల్ ఎగ్జామ్లో మీకు ఎలా ఉంటుందో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీకు ఈ ప్యానల్ ఇవంతా ఉంటుంది. ఒకసారి ఇవంతా అయిపోతే లాస్ట్కి కింద మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా సబ్మిట్ బటన్, ఆ కింద సబ్మిట్ ద టెస్ట్ అనే బటన్ కనుక మీరు ప్రెస్ చేసినట్లయితే టెస్ట్ సబ్మిట్ అయ్యి మీకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ టెక్నాలజీ ఎనేబుల్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ అస్ ఈస్ మీకు ఎన్ని రకాల అనాలిసిస్ వస్తాయో ఒక్కసారి చూడండి. సబ్మిట్ ద టెస్ట్, ఆ బ్లూ బటన్ ఉంది కదా, దాన్ని నొక్కగానే ఎస్ అని అడుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, నేను మళ్ళీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, మీరు చూడగలుగుతారు. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ టు సబ్మిట్ యువర్ టెస్ట్? ఎస్ అనుకుంటే ఎస్ అనండి, లేదు బై మిస్టేక్ ఆ బటన్ నొక్కామనుకుంటే నో అంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇంకా మిగిలిన టైం అయితే మీకు పైన టైమర్ అవుపిస్తుంది క్లియర్గా, ఇక్కడ ఎంత టైం అయిపోయింది, ఇంకెంత టైం ఉంది అది అవుపిస్తుంది. దాంతోపాటు ఒకసారి సబ్మిట్ చేస్తే టెస్ట్ సమ్మరీ, ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి టోటల్, ఎన్ని ఆన్సర్ చేశారు, ఎన్ని ఆన్సర్ చేయకుండా ఉట్టిగా చూసి వదిలేశారు, ఎన్ని అసలు వాటిని కూడా చూడలేదు, నాట్ విజిటెడ్, అసలు మీరు ఆ క్వశ్చన్ మొహం కూడా చూడలేదు, ఈ డేటా అంతా ఇస్తుంది. ఇంత బేసిక్ డేటా మాత్రమే కాదు, ఇంకా మీరు కిందికి వెళ్ళినట్లయితే అనాలిసిస్లో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్. ఐఎమ్ సారీ, నాకు కింద ఒక విండో కవర్ చేస్తుంది కానీ నేను చేయలేకపోతున్నా. కింద గ్రీన్ బటన్ ప్రొసీడ్ అవుపించింది చూడండి, మీకు నాట్ విజిటెడ్ 142 కింద, దాని మీద క్లిక్ చేసి దాని మీద ప్రొసీడ్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు మనకు ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నాలజీలో ఎంత అడ్వాంటేజ్ ఉందో ఆ రిజల్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ నా స్క్రీన్ మీద వచ్చాయి. ఇప్పుడు చూడండి, దాని మీద నొక్కగానే మనకు ఎన్ని రకాల అనాలిసిస్ వస్తుందో చూడండి. ఏముంది, ఎంత స్కోర్ వచ్చింది, యాక్యురసీ ఎంత, ర్యాంక్ ఎంత, పర్సెంటేజ్ ఏంటి, పర్సెంటైల్ ఏంటి, ఇప్పటి వరకు అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళల్లో మీ ర్యాంక్ ఏంటి. డాక్టర్ విక్టోరియా సుజాన్ విత్ 134 మార్క్స్ లీడర్ బోర్డ్ ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్, అండ్ దెన్ మిసెస్ సుష్మా రెడ్డి with 116 marks on number 2 position, and triple S username, don't know exactly who it is, so one with 1 or 2 marks third rank, and then Srinivas Rao garu and others are also there in the leading. All right, so ila on an average by this end ఒక 100-200 మంది దాదాపు సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ మన వాళ్ళే అటెంప్ట్ చేస్తే రఫ్గా ఇదే మీకు ఫైనల్ ర్యాంక్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందని నేను అస్సలు చెప్పను. ఇక్కడ టాప్ 10లో ఉన్న వాళ్ళు బాటమ్ 10లో కూడా రావచ్చు, కానీ బాటమ్ 10లోకి అయితే రారు, కానీ టాప్ 10 నుంచి నెక్స్ట్ 10లోకైనా వస్తారు దాదాపుగా తెలుస్తుంది. బికాస్ మెజారిటీ మన గ్రూప్లో ఆల్మోస్ట్ 400-500 మంది ఇప్పటికే ఎన్రోల్ అయ్యి ఈ గైడెన్స్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి మనకు ఒక రఫ్ ఐడియా, రిలేటివ్ పొజిషన్ ఎక్కడున్నాం, ఇంకెంత ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలన్న టెంటేటివ్ ఐడియా కూడా, బికాజ్ మన తెలుగు ఏపీ క్యాండిడేట్స్ ఎక్కువ మంది మన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళే ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, వేరే యూనివర్సిటీస్ నోటిఫికేషన్ లేవు కాబట్టి మనకు ఒక రఫ్ ఐడియా కూడా వస్తుంది. అంత మాత్రమే కదా సార్, వాళ్ళదో ఏమవుతుందో ఏం పోతుందో చెప్పలేం, కానీ మీకు అడ్వాంటేజ్ మెయిన్ ఏంటి అంటే ఈ టెస్ట్లో పర్టికులర్ ఈ ఆన్లైన్ మన మాక్ టెస్ట్లో ఉన్న మీ అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 బటన్స్ ఉంది, రీడింగ్ మోడ్, వ్యూ సొల్యూషన్. సరే చేసాము, ఎన్నో రైట్ అయినాయి, రాంగ్ అయినాయి, అయిపోయినాయి, కానీ ఇప్పుడు ఇంతకు ఏంటి, ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ ఎంత ఉంది అని అంటే వ్యూ సొల్యూషన్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే ఒకసారి ఫీడ్బ్యాక్ అడుగుతుంది, మీరు ఎంత రేటింగ్ ఇస్తారు, మినిమం 4 or 5 ఇవ్వండి. డెఫినెట్గా నా ప్రకారం ఇది 5 రేటింగ్, బట్ మీరు అంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది 4 కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇచ్చి డిఫికల్టీ నా ప్రకారం ఇది యావరేజ్ డిఫికల్టీ ఉంది, ఈజీ అనుకుంటారా, యావరేజ్ హార్డ్ మీకు ఎలా అనిపిస్తే దాని మీద నొక్కండి. ఏమన్నా సజెషన్ చేయదలుచుకుంటే ఇక్కడ టైప్ చేయండి, చేసి దీన్ని సబ్మిట్ ఫీడ్బ్యాక్, సెండ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనగానే మీకు ఇక్కడ చూడండి 1 నుంచి 50 క్వశ్చన్లు పేపర్ 1, బట్ మనకు పేపర్ 2 కాదు, పేపర్ మీద క్లిక్ చేయండి 1 నుంచి 100 క్వశ్చన్లు. దీంతో పాటు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించేటది ఈ క్వశ్చన్ మీద డాట్ లాగా ఉన్న చూడండి కార్నర్లో,
మీరు ఆన్సర్ చేశారా లేదా వదిలేశారా అవన్నీ కూడా ఇది క్లియర్గా అవుపిస్తాయి. అదంతా చూసుకుంటూ అవుపించట్లేదు సార్ అంటే కొంచెం కిందికి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది రైట్ ఆన్సర్, మనం రాంగ్ చేస్తే రాంగ్ అని కూడా క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఎందుకు రైట్ ఆన్సర్ అని దానికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఈజ్ వన్ బ్యూటీ. ఇలా క్వశ్చన్ బై క్వశ్చన్ 46 క్వశ్చన్ మీద నాకు డౌట్ ఉంది సార్, నాది రాంగ్ అయింది, ఎందుకు రాంగ్ అయింది చూసుకోవాలి, అక్కడికి వెళ్ళిపోండి స్ట్రైట్గా. అలా ఏ క్వశ్చన్ కావాలంటే ఆ క్వశ్చన్ చూసుకోవచ్చు. ఇలా ఒక్కొక్క రాంగ్ క్వశ్చన్ సార్ అన్ని ఒక్కసారి చూస్తే బాగుంటుందేమో కదా అని అనిపిస్తే రీడింగ్ మోడ్ అని ఇక్కడ రెండో బటన్ నుంచి టాప్ రైట్లో లెఫ్ట్ బటన్, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ద రియల్ మ్యాజిక్ విల్ అపియర్ నౌ. ఎస్, పేపర్ 1 క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, క్వశ్చన్ 2. మనకు పేపర్ 1 అవసరం లేదు కాబట్టి స్ట్రైట్ అవే విల్ గో టు పేపర్ 2 డౌన్. ఇక్కడ కొంచెం 100 క్వశ్చన్లో 150% డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాడు. ఒక 2 నుంచి 5 సెకండ్ టైం తీసుకుంటుంది, ఏం టెన్షన్ పడకండి. ఇట్ విల్ గో. ఎస్, ఇట్ విల్ గో యాజ్ సచ్. ఆ 50 క్వశ్చన్స్ క్రాస్ చేసేస్తే వరుసగా మీ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్, మీరే ఆన్సర్ పెట్టారు, రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి రెండు చూపిస్తుంది. మీ ఆన్సర్ రైట్ అయితే అక్కడే గ్రీన్ వస్తుంది, మీ ఆన్సర్ రాంగ్ అయితే అక్కడ రెడ్ వచ్చి ఆ తర్వాత కింద గ్రీన్ వస్తుంది. ఆ రకంగా ఇది మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా డీటెయిల్గా. అంతేకాదు బ్యూటీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ మీద ఎన్ని సెకండ్లు స్పెండ్ చేశారో కూడా ఇక్కడ పైన వస్తుంది. మనం అటెంప్ట్ చేసినట్లయితే అటెంప్ట్ చేసిన క్వశ్చన్ పైన ఎంత టైము మనము స్పేర్ చేస్తాం, అంటే ఎక్కడ ఎక్కువ నేను టైం ఇది చేస్తున్నా, ఫిలాసఫీలో ఎక్కువ టైం పడుతుందా, సైకాలజీలోనా, రీసెర్చ్ మెథడాలజీలోనా, రేపు ఎక్కడ జాగ్రత్త పడాలా తెలవకుండా ఆడ 5 నిమిషాలు స్పెండ్ చేస్తే నీకు ఒక క్వశ్చన్లో వచ్చేది ఏం లేదు. ఆ లోపల 5 నిమిషాల్లో 3 క్వశ్చన్లు కనుక వేరే ఆన్సర్ చేసేది, లాస్ట్లో టైం చాలా వదిలేసిన అనుభవాలు ఎన్నో ఎగ్జామ్స్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆ రిస్క్ తీసుకోలేం కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి 34 సెకండ్స్ స్పెండ్ చేశాను నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీద, రైట్ ఆన్సర్ పెట్టాను. సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్తే 0-1, జస్ట్ ఇట్లా చూశాను వెళ్ళిపోయాను, ఏ ఆన్సర్ పెట్టలేదు. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది. సో ఆ రకంగా మనకి ఇవన్నీ అనాలిసిస్ ఇది ఇస్తుంది. సో ఇది అనదర్ అడ్వాంటేజెస్. సో విత్ దిస్ I stop sharing this and stop recording.